I am giving you 5 minutes. I will be waiting for you outside. I am giving you 5 minutes. زه تا ته 5 منټه درکوم. I will be waiting for you outside. زه به ستا لپاره بهر انتظار کوم. I have to make a decision. I am puzzled. What should I do now? I have to make a decision. زه باید یوه فیصله وکړم. Decision ویل کېږي فیصلې ته. I am puzzled. زه راګیر یم. I am puzzled مطلب دا ده چې زه راګیر یم. اوس نه پوهېږم چې چی وکړم. دی مطلب داسې دی. What should I do now? زه باید اوس څه وکړم. Where is she? We have to go right now. Where is she? هغه چیرته ده. We have to موږ باید go right now همدا اوس لاړ شو. Don't sweat it, Dad. We will get her property. She left her house for me. Don't sweat it, Dad. پریشانه کېږه مه پلاره. We will get her property. موږ به د هغه جایداد ترلاسه کوو. Property ویل کېږي جایداد دولت ته. She left هغې پرېښوده her house خپل کور for me زما لپاره. I will save your company. She is crazy about me. I will use her. I will save your company. زه به ستا کمپني ساتم یعنی بچ کوم به یې. She is crazy about me. هغه زما باره کې لیونۍ ده. Crazy ویل کېږي لیونۍ ته. I will use her. زه به هغه استعمالوم. She is an idiot girl. We will marry soon. She is an idiot girl. هغه بیعقله جنۍ ده. Idiot ویل کېږي بیعقله ته. We will marry soon. موږ به ډېر ژر واده وکړو. What? Judy, are you okay? Let's go right now. Judy, are you okay? آیا ته صحیح یې؟ Let's go right now. راځه چې همدا اوس لاړ شو. Shut up, Tony. Enough is enough. Shut up, Tony. چوپ سه ټوني. Enough is enough. نور بس دی نور. I have heard your conversation. You were using me. I have heard your conversation. ما ستا خبرې واورېدلې. یا ما ستا خبرې اورېدلې دي. Conversation ویل کېږي خبرو اترو ته. You were using me. ته زه استعمالولم. How could you do this to me? I loved you a lot. I left my house for you. How could you do this to me? تا څنګه له ما سره داسې کولی شوی؟ I loved you a lot. ما تا سره ډېره مینه کوله. I left my house for you. ما ستا لپاره خپل کور پرېښودو. You betrayed me. I hate you, Tony. I hate you. You betrayed me. تا له ما سره خیانت وکړ. Betray ویل کېږي خیانت ته او betrayed یې دویم حالت دی یعنې خیانت یې وکړ. دویم حالت یې betrayed دی. I hate you. زه تا نفرت کوم ټوني. I hate you. زه نه نفرت کوم. I don't want to see your face. Get lost. I will not marry you. I don't want to see your face. زه نه غواړم چې ستا مخ وګورم. Get lost. لاړ شه ووځه. I will not marry you. زه به تا سره واده نه کوم. You have to marry me. I will torture you. I will save my dad's company. You have to marry me. ته باید له ما سره واده وکړې. I will torture you. زه به تا وځوروم. Torture ویل کېږي ځورولو ته. I will save my dad's company. زه به د خپل پلار کمپنۍ بچ کوم یعنې ساتم به. We will demand money to your mom. We will demand money to your mom. موږ به ستا له مور څخه د روپیو غوښتنه کوو. Demand ویل کېږي غوښتنه کول. This is not going to happen. I will not marry you. This is not going to be happen. دا به ونه شي. I will not marry you. زه به تا سره واده ونه کړم. My mom was right about you. She told me the truth. I should have listened to my mom. My mom was right about you. زما مور ستا باره کې صحیح وه. She told me the truth. هغې ما ته رښتیا ویلې. Truth ویل کېږي رښتیا ته. I should have listened to my mom. ما باید خپل مور ته غوږ نیولی وی. I am leaving. I will not stay here anymore. Go to hell. I am leaving. زه ځمه ان روانه یم. I will not stay here anymore. زه به دلته نوره پاتې نه شم. Go to hell. لاړ شه دوزخ ته ځه. I will not let you go, my love.
You cannot go anywhere. I will not let you go my love. زه به تا پرې نږدم چې لاړه شې زما مینې. You cannot go anywhere. ته هیڅ چېرته هم نسې تللی. Hey girl. Your mom has to give me money. Hey girl, hey جنیه. Your mom has to give me money. ستا مور باید ما ته روپۍ راکړي. How dare you? You have to pay for that. How dare you? ستا همت څنګه وشو؟ ډېر ویل کېږي همت ته. You have to pay for that. ته باید د دې ادا وکړې. مطلب ته باید د دې لپاره ادا کړې. پیل کېږي ادا کولو ته. تا ما څپېړه راکړه که ته باید د دې ادا وکړې. Judy is not picking up the phone. Oh God, help me. Judy is not picking up the phone. Judy موبایل نه اوچتوي. Oh God, یا الله help me. ما سره کومک وکړه. We should go to the police station. We should go to the police station. موږ باید پولیس سټیشن ته لاړ شو. I have to meet Tony. Judy must be there. I have to meet Tony. زه باید له ټوني سره ملاقات وکړم. Judy must be there. Judy باید هغلته وي. I hate you. I will not meet you again. You have to pay for everything. I hate you. زه له تا څخه نفرت کوم. hate ویل کېږي نفرت کول. I will not meet you again. زه به له تا سره دوباره ملاقات ونه کړم. You have to. ته باید pay for everything. د هر څه لپاره باید ته ادا وکړې. I will not let you go. I have to kidnap you. I will not let you go. زه به تا پرې نږدم. I have to kidnap you. زه باید تا وتښتوم. kidnap ویل کېږي تښتولو ته د انسان. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are gonna love it.